Cloot. I'm Chief Economist and CEO of think tank Stichting Merito. We gaan een beetje afwisselen tussen, u zult het merken, tussen sprekers en dergelijke in het Nederlands en het Engels. Ik hoop dat het niet te verwarrend wordt, maar dat zal wel loslopen. U ziet hier ons programma van vandaag. Green hydrogen. Wij hopen allemaal dat u snel vlot de weg vindt naar onze website. U kent daar onze missie. We staan voor goed bestuur en voor het mogelijk maken van het debat. En dat is wat wij vandaag ook proberen te doen. Dat we een tegensprekelijk debat hebben. Het meningsverschil moet en mag en moet kunnen in een democratie. Daar staan we voor. En we hopen dat daaruit die verschillende perspectieven betere inzichten kunnen groeien. Ik wil even verwijzen, omdat het wel relevant is, denk ik, naar een vorig event van Stichting Merito van vorig jaar over klimaatbeleid. Wat we toen hadden met professor Govers van de KU Leuven en Maarten van Andel. Ik vermeld het maar, mensen die daar niet bij aanwezig waren. U kan dat allemaal ook nog terugvinden op onze website. Daar bestaat een verslag van, daar bestaat een samenvatting van. En ik ga het ook heel kort even in herinnering brengen. Een van de zaken waar we het toen over hadden was... Wel, over sommige dingen hebben we een duidelijk perspectief, maar er zijn ook wel genoeg zaken rond het klimaatbeleid en de klimaatdiscussie waar nog onzekerheid over bestaat. En dus laten we daar ook eerlijk over zijn. Laten we niet doen alsof alles al geweten is en dat er geen discussies meer mogelijk zijn. Een van de andere punten die aan bod kwamen vorig jaar op ons event was... te vaak wordt er een soort illusie gecreëerd alsof het klimaatbeleid bijna geen kostprijs heeft. Sorry, maar de econoom in mij moet zeggen dat heel wat klimaatbeleid wel een fikse kostprijs heeft. En ik denk dat het niet helpt als we daar niet eerlijk over zijn. En dus dat is ook een stuk van de discussie geweest vorig jaar. Overigens, een andere discussie was... laten we ook niet paniek veroorzaken of angst of dat soort apocalyptische dingen betrekken bij dit debat. Laten we heel nuchter blijven en feiten onder ogen zien. U ziet het, er werd een opsomming gemaakt in het debat en u vindt daar wel wat meer suggesties en details rond. Wat is mogelijk en zinvol? En dat gaat voor een stuk over gedragsveranderingen die eigenlijk niet zo omslachtig hoeven te zijn en die al een groot verschil kunnen maken op het vlak van ons energieverbruik. En we kunnen ook via technologie eigenlijk een stuk van de weg al afleggen. Maar we vinden wel dat het realisme altijd gepast is en dat men de discussie rond de betaalbaarheid van het beleid niet mag onder de mat schuiven. Want te vaak wordt dat wel gedaan en dan komt dat komt wel terug als een boemerang. Als je een stuk de illusie hebt gecreëerd dat die betaalbaarheid dat eigenlijk geen echte discussiepunt waard is. We moeten toch zorgen voor een efficiënt beleid en dat voldoende inspeelt op innovatie. En daar kwam ook de discussie rond no-regret maatregelen. Bepaalde maatregelen die zou je sowieso moeten doen. Voor leefmilieu, voor besparingen die financieel een verschil maken. En dus laten we zeker die ook behartigen in dit domein. That was my recall of our event of last year. As I just remembered you can find much more of this on our website. Today we have a discussion with two very prominent speakers, and it's my honor to introduce them to you today. First, we will have the privilege to hear the vision of Mr. Floris Mackor
who is Vice President Large Industries at Air Liquide. And so that's a very stakeholder actor in reality, and we can learn a lot of his vision, I believe, on this topic of green hydrogen. Next, I will introduce to you Professor Furfari, who has been professor at the ULB, chemical engineer, still professor in London today, and was for more than 30 years a specialist at the European Commission. So let me now just pass the transmission to Mr. Mackor. Dank u. Ja, 2 woorden. Ik ben Nederlander, daarvoor mijn excuses. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste 10 jaar in 1000 Brussel Dansaar heb gewoond en gewerkt. Dus ik hoop dat dat in ieder geval een beetje credibiliteit geeft. Ik werk nu in Frankfurt op een corporate rol, hoofdzakelijk om pore space voor CCS te vinden en de groene ammoniaketen op te zetten. Mijn presentatie is veel te lang. Ik zal proberen daar snel door te gaan, de tijd in te houden. Tweede punt, ik probeer jullie niks te verkopen en ik probeer ook jullie mening niet te veranderen. Ik probeer jullie te informeren. En als jullie vragen hebben, ik blijf zo lang als het moet om daar een passend, ontwijkend of bevestigend antwoord op te geven. Zo. Dat is, nou ja, wat is Air Liquide? Toen ik bij Air Liquide begon, had ik 25.000 collega's. Ik geloof dat ik nu 65.000 collega's heb. Wij zijn over de hele wereld. Wij maken industriële gassen, dus man-made gases, geen natural gas. Dat hebben we in een paar segmenten onderverdeeld. Large industries, dat is per pipeline of grote onsites. Merchant is alles wat je ziet rondrijden, wat iedere handwerkman gebruikt. Medical, dat is human applications. Niet het zuiverste, maar het is wel... En de coronacrisis heeft ons dat geleerd dat dat toch een extreem relevante poot is van onze bezigheid. En electronics, waar alle projecten 2 keer zo snel gaan en waar in plaats van ppm, ppb geschreven wordt. En de klanten heel erg veel eisend zijn. Wij hebben een programma dat heet ACT, Abate, Care, Transform. Abate is om onze emissies naar beneden te krijgen. Care is om onze klanten bestaand en nieuw te zorgen. En Transform is om uit, zeg maar, hoe we de laatste 60 jaar business gedaan hebben, naar iets te gaan dat in de tweede helft van deze millennium eeuw kan werken. Dus je ziet, wij streven naar carbon neutrality. En we hebben op het moment in scope 1 en 2 ongeveer 30 miljoen ton per jaar. We hopen dat we dit jaar door onze piek heen gaan en daarna op verschillende manieren gaan verminderen. Het voordeel van Air Liquide is dat wij hebben veel scope 1 door onze aardgasverbruik, dat we transformeren in andere chemicaliën. En de energie die we daarvoor nodig hebben en de elektriciteit, dat is scope 2, waarmee we lucht destilleren. We hebben heel weinig scope 3. Het grootste gedeelte van onze scope 3 is de bewegingen van onze trucks en onze mensen en van de N2O die we voor medicale toepassingen hebben. Hier zijn een paar dingen waar ik vandaag over wou spreken. We maken op het moment waterstof en CO, dat zal ik zo meteen laten zien, uit aardgas of aardgasgelijke gassen of gassen van de industrie. Daar zullen wij ze blauw gaan maken, zoals dat heet. Of we zullen naar carbon reduction, carbon rejection, CCS gaan werken. Wij zitten vrij sterk in de markt van electrolyzers. Dus dat is lokale stroom omzetten in dezelfde moleculen die we nu met aardgas maken. En het derde is cracking van geïmporteerde groene moleculen, waterstof, die we hier uit ammonia weer terugbrengen naar waterstof. Eerst even een blik in het verleden, want als je naar de toekomst kijkt, dan heeft het zin om te kijken hoe we de laatste jaren gewerkt hebben. We zijn in 1965 begonnen met ons netwerk. En even, blauw is zuurstof, groen is stikstof. En rood, of dat is hier dan oranje geworden, is waterstof.
Je ziet dat we over de jaren, we hebben nu ongeveer 3000 kilometer, we hebben over de jaren ongeveer 100 kilometer per jaar erbij gebouwd. Dat allemaal zonder subsidies, allemaal op eigen initiatief, gebaseerd op groei van de industrie en een substitutie. Hè. In de staalindustrie is zuurstof veel groter geworden, in raffinaderijen, in andere chemische toepassingen. En dat heeft ons gedreven. En dat is ook een beetje het probleem. Dat groei helpt je innoveren, groei helpt je sneller naar dingen te gaan. Als je niet groeit, dan wordt het gewoon een stap moeilijker. En daarom is de vraag van subsidie relevant. Hier nog een keer, hier staat 2400. Als je de netwerken die aan elkaar zitten bij elkaar neemt, is dat 3000 kilometer. En je ziet dat het loopt eigenlijk van Duinkerken over Gent, Antwerpen, Moerdijk, helemaal tot aan de Maasvlakte. En het is hier begonnen als Franse firma. En ergens in 2000 waren we dan in Rotterdam. En een van de oudste zuurstofleidingen bijvoorbeeld, waarop wij zijn. We hadden hier veel zuurstofbusiness. En toen kwam de ethyleenoxide-business op. Dus BP en BASF hier en Shell hier. En toen hebben we één grote pijplijn van zeg maar Mons-Bergen naar Nederland gebouwd en daar fabrieken opgezet. Gewoon om aan te geven hoe dat over de jaren gegroeid is. Hier een foto op wat wij doen aan carbon reduction. Er staan een heleboel namen op. Laat ik ze even doorlopen. We hebben Portos, dat is een project om CO2 af te vangen in onze installaties in Rotterdam. En dat op de Noordzee te sequesteren. Antwerpen en Cairo Sea, dat is een project dat we aan het ontwikkelen zijn samen met BASF. Dat vangt ook CO2 af. Het verschil is dat het hier vervloeid wordt en per schip naar de noordelijk gedeelte van de Noordzee zal gaan. Dan hebben we electrolyzer projects. Daar hopen we binnenkort wat over te kunnen zeggen. We hebben in Rotterdam een, we ontwikkelen er een in het zuiden van Nederland. Dan hebben we het Enhance Project, daar hebben we IF voor gekregen. Dat is een combinatie van een ammonia-cracker, waar ik zo meteen over zal praten, en een liquid hydrogen plant die wij in Antwerpen willen bouwen. Go for Zero is het decarboniseren, dus carbon capture as a service, voor de cementindustrie in het Waalse. En de andere namen, daar kan ik nog uren over praten, zullen we nu maar niet doen. We hadden gezegd zo, we hebben hier abate, zo al onze aardgas of gasgebruikende industrie, daar proberen we naar zero emissions te gaan. Niet door biomethane in te zetten, maar door de carbon af te vangen en die long-term safe te sequesteren. En andere piste die we hebben is electrolyzer. Zo, wij zitten al vrij lang in de electrolyzer. Toen ik in Canada werkte, hadden we er ook al een. En dat was ver voor deze tijd. Maar we zijn door een aantal stappen gegaan. We hebben met Siemens een zogenaamde gigafactory gemaakt, waar wij PEM electrolyzers bouwen in Berlijn. De eerste was een demoproject in Duitsland, in Oberhausen. En we hebben nu een aantal, hier hebben we IF voor gehad. Dat is een electrolyzerproject in Rotterdam. Dit is een electrolyzerproject in Normandie, weliswaar niet in de Benelux, maar toch vrij dichtbij. Dus we zijn wel geëngageerd om dat snel verder te laten gaan. Maar daar komt dan een kink in de kabel, of een kink. In Europa is de elektriciteit vrij duur. Hè. Laten we zo zeggen, renewable power kost €100 per megawattuur. En je krijgt er ongeveer 4.000 tot 5.000 uur per jaar krijgen het. Dus als je daar downstream een electrolyzer moet bouwen, moet die eigenlijk 2 keer zo groot zijn. Als je naar, zeg maar, het Midden-Oosten gaat, of waar veel zon en wind is, en er zijn plaatsen, dan kun je renewable energy voor $25 per megawatt laten maken. Als je een hydropumping hebt of met batterijen, kun je het eigenlijk een flat profile voor $40 per megawatt krijgen. En dan loont het zich eigenlijk, die elektriciteit, waar daar geen marktvraag voor is, in een transporteerbaar waterstofmolecuul te transformeren. Daarvoor is de keuze op ammonia gevallen. En dus de ammonia
die gaat in een schip, komt hier aan. En die moet dan weer teruggekraakt worden naar waterstof. En hier, op het moment dat is op de Zandvliet-site van BASF... bouwen wij een kleine cracker. Die hebben we vroeger gebruikt om steamreformer mee te simuleren. En die is nu omgebouwd om ammonia te cracken. Die gaat in deze maand in gebruik genomen worden als een demonstrator. En daarmee willen wij dan hiermee metallurgy, catalyst en efficiency en zo bevestigen om als eerste in Europa ammonia te kunnen cracken. En daar is hier dat Enhance project is een voorbeeld van. Dit is onze laatste grijze fabriek, SMRX, die staat op Covestro site. En een van de ideeën we hebben is die feedstock van aardgas naar ammonia te veranderen. Het voordeel is dat we zelfs iets meer waterstof daarmee kunnen maken. En dat zou dan allemaal RFNBO-compatible waterstof zijn. Dus 100% groen. Carbon footprint onder de threshold die de EU wil hebben. Hier is een kaart. En hier zie je eigenlijk dat er zijn gedeeltes van Europa waar mensen warm in de elektriciteit zitten. Dus als je genoeg investeert in hydropower, solar power en of windpower, dan zou je daar je industrie mee kunnen laten lopen. Maar we zien hier het sterkste gedeelte van Europa. Langs de Rijn en de Maas en de Schelde is dat niet het geval. Dus wij zullen hier op een of andere manier altijd energie naartoe moeten brengen. En daarom werken wij ook op het cracken van ammonia, omdat dat... En dan zeg ik iets, en dat moet je dan maar corrigeren, het efficiëntst is. Als je in renewables gaat, heeft efficiëntie geen waarde. Want er is geen kostprijs voor. Het is allemaal efficiëntie van kapitaal. En op een bepaald moment, als je hier stroom hebt, kun je er beter een kabel aan verbinden en aan iets wat draait verbinden. En de moleculen per schip laten komen van zeer efficiënt werkende renewable energie op de rest van de wereld. Dus we hebben een oplossing, hè, dus dat is ammonia cracking. Er is ook een markt, want we weten dat we weer structureel tekort hebben aan stroom. Dus als je elektrolyse wil bedrijven, zul je hier in dit gedeelte altijd een probleem hebben. Er is een grote markt. En een van de dingen die Europa doet is RFNBO. Dat is een mandaat, net als dat je diesel of benzine tankt, dat het E5, E10, E85, B7 is het idee dat in mobility fuels er een mandaat komt om groene waterstof te gebruiken. Wat dan betekent natuurlijk dat mobiliteit in Europa duurder zal worden, maar in principe is er geen importgat. Maar adequate support mechanisms zijn nodig. Dat is er daarnet ook al door Ivan gezegd. In een markt die niet groeit en waar je naar vervanging gaat, is de business case, zeker voor de FOIK, de first of its kind investment, is gewoon veel moeilijker te rekenen. Dus als je op een bepaald moment over die hobbel heen wil komen, zul je adequate support moeten hebben. En als bijvoorbeeld in Nederland hebben ze de SD++, niet omdat ik Nederlander ben, maar dat is iets waar jij je committeert aan te overleven bij een CO2-prijs. En zolang die CO2-prijs niet in de markt is, betaalt de staat het verschil tussen de actuele CO2-prijs en die daar is. Dat was het. Ik hoop dat ik me aan de tijd heb gehouden, ongeveer. Ja. Als het niet duidelijk is, veel kritiek en veel vragen stellen. We zijn hier om u te informeren, niet om u te beleren. Dank u wel. En dus, u krijgt straks ruim de tijd om vragen te stellen. We gaan ook nog eerst in gesprek met elkaar. Dus dat komt zeker nog los. I am now ready to introduce Professor Furfari, who has brought some interesting books I've seen, and he will take the floor. Thank you. First of all, thank you very much for the invitation, and thank you for being here. Two things before I start my presentation.
Two things. First of all, as a chemical engineer, I have always been very enthusiastic about your company. It's obvious. It's one of the best companies in the chemical industry. So congratulations for your company. Even later on, I might say something that you will not agree. Second thing, having worked 36 years in the European Commission, you imagine that I've been invited to become a lobbyist or a consultant. And I refuse to do that. First of all, because having worked in the administration, public service, I do not want to go against that. So, and because also I believe that I like to teach and I prefer to be free. And you will see that today I'm speaking really freely without having fear. So I have no relation with anybody, just I'm a chemical engineer and I would like to remain that. To discuss hydrogen today, we need to start with renewable energy. Because if there was not the dream to produce more energy, renewable energy, nobody would have talked about hydrogen. And you know that wind and solar are extremely variable and intermittent. In this paper that you can find on internet, I published it with an Italian colleague, Clerici, you can see that this plant in Sicily, during 15 hours, 45 minutes, zero production in Sicily, solar panel. And this also in south of Italy, 22 hours, 45 minutes, without any production from wind plant. So you cannot rely on this type of energy, and the factor to measure that is what we call the load factor. The load factor, please remember that. Load factor in Europe for wind energy is 23%. That means that for most of the time, 100 minus 23 is 77%. Of the time, you need something else, a backup. And for solar panel, it's 11%. You go out, you see a roof with an house panel, or you say, oh, we don't need nuclear power plant here. It's evident. No, 11%. Night is existing. That means that when you have too much wind in Germany, you are obliged to find an industry which you are going to pay to take the electricity. And you see the sun here growing up and the excess of electricity which has to be sent here to minus 500 euro per megawatt hour. It's very expensive. It's why the more you produce wind and solar energy in a country, the higher is the price of electricity. It's an evidence, but politicians do not want to admit that. So we need to find a solution. You see that it's increasing in Germany. You need to find a solution to avoid that. And Germans, which are the champion in chemical industry, say, oh, it's simple. With two hydrogen, with this excess of electricity. It's evident. Columbus eggs. The dream of hydrogen started 102 years ago. In a few days, it will be 102 years ago. With John Haldane, which said in Cambridge, there will be no more coal in UK. We need energy, so we will make wind, use wind and produce hydrogen. Bright ideas. To the point that the Nazi want to implement it. And you can find in this book of Mr. Lamarchef all the details. But then they realized, no, wind is not a good solution.
to produce hydrogen by electrolysis. And they say we need to have an independent electrical grid to store, not to mix that with the grid. That's the big mistake that we are doing, to mix chemistry with the grid. Like the same with cogeneration, to mix heat with the grid. Very complicated. And therefore, you see, they were even mentioning electrolyzers under pressure. It is presented today as a novelty. 1933. Then the Nazi understood that it's not working, and they drop everything. We jump to the Euratom, 1957. A big change. The father of the EU said, we need cheap and abundant energy, and therefore we will need to use also nuclear energy. Normal. And at the same time, on the Euratom Treaty, they create a center, a nuclear research center in Lombardia, near Varese, in Ispra. And this man, Cesare Marchetti, arrived in Ispra in 1960, Italian physicist, a very bright man. He died last year. And he said, we will have so much nuclear energy thanks to Euratom that it's stupid to use nuclear energy only for the electricity consumption. Because, gentlemen, please remember that the most important energy that we use is heat and not electricity. Flames. Our world depends on flames. Today we depend on electricity. But without flames, there is no world. Just cook and you will see. So bright men say, if we have so much nuclear energy, we need to find solutions for transportation and heating. And he say, okay, there is the idea of hydrogen. And he start to work on hydrogen, and we start a lot of conferences. This is a conference from 1980. You see, at that time it was called Vector. This is a conference in 2083. I joined the EU in 82. And I start to work on that. And you see the colleagues which were working on that. And maybe some of you know Albert Stroop, still alive, 92 years. And you can ask him what he thinks about hydrogen. And I have here a book presenting all the research of the Commission on hydrogen, including a lot of projects of Air Liquide and pressure for electrolyzers. Everything which are told today are in this book. Nothing new, except the subsidies. You will find at the end my wife with some books. In the French version of my book on hydrogen, I published completely the article which has been published in the Journal des Ingénieurs in 1979. This man is this one, Mr. Beggy, one of my colleagues. And they invented everything for the use of hydrogen. You see, autobus, cars, planes, everything has been thought. But nothing has been materialized. Do you think that today the climate change makes us more bright, more intelligent? And you see that it was possible. The books were published a lot. At that time, we didn't call renewable energy, but alternative energy. And you see, hydrogen was transported by pipeline
for fuel cell in the car, fuel cell in the house. Everything would have been made with hydrogen. We were even considering, and I was working on that at that time, to import hydrogen from Quebec, because there is so much hydroelectricity. But how do you transport hydrogen? You cannot make a pipeline like you, huh? So they were considering to hydrogenate the toluene to make it in methylcyclohexane and transport it, and then return the same reaction. That means you need to transport 92 kilo to transport 2 kilo of hydrogen. Yes, they tried to find solution. People were serious to find solution. Not because of climate change, but because they want to find solution to use hydrogen. So, what are the two only sources of hydrogen in the world? Hydrocarbons, and the simple one is methane, the CH4, and water. There is no other sources. So you need to use those sources to produce hydrogen. Because I'm a chemical engineer, and I was teaching that also when I was assistant professor during my PhD. I was doing that as exercise to my student. And excuse me, but if you don't listen to that, you will not understand why we should stop completely to discuss about hydrogen. To produce hydrogen with methane, you need to react with water. It's called steam cracking. And you steam reforming, steam reforming, sorry. And you produce 4 molecules of hydrogen and 1 molecule of CO2. You need to introduce 164 kilojoules for the reaction. To do that with water, very nice, simple equation, H2 and oxygen, you need more energy, 285 kilojoules. But here you produce 4 molecules, and here 1. That means that the ratio of the energy is 7. If you want to produce hydrogen from water, you need to spend 7 times more energy than methane. If you understand that, we should stop. Finish. No more discussion. It's not 0.7. It's 700% more. You can improve your electrolyzer as you want. You will never be able to compete. Of course, if the EU built a wall around the EU, we can do that. But in an open world, where you need to compete with the others, you stop. No way. There are people which are smiling, which say, yes, go. Waste your money. Continue to destroy your competitiveness. Because we will continue to produce hydrogen. Because we have a global issues, not a EU issues. If we believe that we are the only one clever in the world and that the other are stupid and not because they do not follow us, if you believe that you are a leader and nobody follow you, you are a loser. And there is somebody which is smiling a lot. A champion of hydrogen production is Russia.
The real champion is China, of course. But the second one is Russia, with massive quantity of gas. China has not massive quantity of gas. Russia owns 20% of the gas reserve in the world. So they can produce as much hydrogen, cheap hydrogen, as the world needs. And the basic of hydrogen is to produce fertilizer, ammonia, and then fertilizer. And of course, Russia is the champion in that also. So in dreaming to continue to talk about LGBT color of hydrogen, we go nowhere. Isn't it simple to produce hydrogen? Very simple. You have seen that in your class of chemical class. And even children can produce hydrogen. Extremely simple. But to do that industrially, it's another question. Because an electrolyzer plant, you know that, of course, in Air Liquide, but better than me, is a complex factory. It's not like the chemical professor in our class. That means that it's extremely complex. And if you have to follow the wind and solar production, you will never do that. It's why, in the European Parliament, they decide the delegated regulation of additionality. That means that the plant called green to produce hydrogen can operate with coal electricity. Because, of course, you cannot rely on unstable electricity production. They put a limit, I don't remember the limit, it's for until 2030, but for sure, before 2030, everything will be dropped, or they will extend it. Because you cannot rely to produce hydrogen with this type of plant. Furthermore, it's totally inefficient. You want to store your hydrogen from the excess of wind electricity? Okay, you make electrolyzers. The theoretical efficiency of water electrolyzer is 75%. Then you lose a little bit in the compression, storage, and so on. And when you have the hydrogen to produce electricity, you pass by a fuel cell with an efficiency of 50%. I know that because I was managing the project on fuel cells in Germany. So you end up with 28%. You introduce 100, and you end up with 28. Do you think that somebody will finance that? But it's even worse, because this is theoretical. The reality here is 66%. And so you end up with 26% of efficiency. Very strange. But if you combine that with the fact that the load factor of wind energy is 28%, 23%, it's a nightmare. Let's look at that. Imagine you have a 6 megawatt turbine. It produced 23% of the time, so it produced 12,000 megawatt hour. But if you install 6 megawatt, it's because you expect to have 52,000 megawatt hour, sorry. So you need the backup. And the backup will be with hydrogen. That means that the difference between this and this should be 40,000 megawatt hour produced when there is no wind. And because you see the same process with an efficiency of 28%, theoretical, that means that you need here 145
megawatt hour. That means that you need 12 wind machines. One will produce when there is wind to the grid. 12, when there is wind, will produce hydrogen to deliver when there is no wind. Who is going to invest in this type of project? Installing 12 windmills to produce the equivalent of one constantly. Jørgen Henningsen was a colleague in the Commission. He was director of DG Environment, and he was in charge of climate change, and I was at that time in charge of climate change in DG Energy, and we were working together. Very nice chemical engineers also from Denmark. And he published this paper, Why Hydrogen is No Magic Solution for EU Green Deal. And he was asking, is there somebody in the Commission still reflecting? How is it possible that the Commission makes such stupid decision? Total nonsense. Furthermore, we would like to have 100% of green electricity. When the wind is blowing or solar, you can send it to the grid or to the electrolyzer to produce hydrogen. You cannot do both. It's why Henningsen used the word cannibalization. If you want to make hydrogen, you cannibalize the green electricity for your home and your industry. So we should start to think about hydrogen when we will have 100% of green electricity, not before. You can't do both. I do not want to appear to be defeatist. Let's return to my colleague Cesare Marchetti. It was the boom of Euratom. And the bright colleagues in Euratom said, we need to do something to produce hydrogen because we cannot do that with electrolyzers. It's impossible to do massive production with electrolyzers. We need to have a solution. Nuclear energy at high temperature. And ISPRA colleagues start to work on this cycle, what we call today Generation 4, to produce high temperature gas or sodium or whatever, in order, model salt, in order to have a temperature of 700 degrees C. This is fantastic because in this type of reactor, you can introduce what you call wrongly the nuclear waste. And then you have a water, not electrolysis, a water splitting. So if you want to dream about hydrogen, we need that. Of course, to produce electricity, like in a normal nuclear power plant, but then to produce also heat at high temperature. They are working on that since 1960. It will come. For sure it will come. But is this going to solve the hydrogen issue? I'm not sure. I don't know. I do not say no, but I just say I'm not sure. Because there is a law in thermodynamics which say that the energy of your reaction depends only on the reactant and the product.
whatever the route you follow to produce your reactant, whatever the route you produce to transform water in hydrogen, is always the same equation that we have seen before. This will have to fight with the hydrogen produced by methane 7 times. If this is extremely cheap, why not? But first of all, it's not existing. Second thing, we will see what is the cost, and then we will see if we can compete with 7 times cheaper hydrogen produced with methane. So I'm quite pessimistic. But pessimistic and also very disappointed when Belgium thinks to produce hydrogen in Namibia. And I found myself humiliated when they obliged this brave man. I think I respect very much King Philip, because I know his father, and I respect it. I found it humiliating that he has been used for such a propaganda. Namibia, very poor country of Africa, which is obliged to import electricity from the neighboring countries. 60% of electricity is imported. And 56% of the population is not connected to the grid. And like everybody in Africa, when you are connected to the grid, you have electricity from time to time. And we go there to produce hydrogen for us, for Antwerpen. I wrote an article on that. I called that eco-colonialism. And therefore, this idea to produce clean hydrogen in Antwerpen with the electricity produced in Namibia is very strange. First of all, to have the water, you need to have clean water. In Namibia, there is no water. They need to desalinate the water of the Atlantic Ocean. You need fossil fuel to do that, producing CO2. Then you have the electrolyzer, produced with electricity from sun. And then you have, first of all, to liquefy the air to produce the natrium, to have the Haber-Bosch process, and you produce CO2. You transported ammonia by boat, you produce CO2, and you arrive in Antwerpen to make the cracking, and you produce CO2. If you want details, I published a paper on that last Friday. You will find it in Sciences, Climat, Énergie, with all the details. And of course, transporting hydrogen is not a simple job. Air Liquide is making a great job to transport hydrogen in a safe way. You imagine your cars with this type of tank? Nobody have ever thought to that in ISPRA when they were talking about the hydrogen. Furthermore, it's quite dangerous. As you know, in Belfort, the 2nd of January, 7 buses have been burned. 7 hydrogen buses have been burned. So it's very complicated to use hydrogen. Only companies like Air Liquide can do that. You need a special skill to use hydrogen and not put that in the hand of everybody. Hydrogen is the base of the chemical industry. It is in the beginning of this book of chemical industrial chemistry.
1933, explain how to produce hydrogen with the cost. And you see, you will not see it, you believe me, the ratio of 7 that I mentioned earlier. 1 century ago, they knew to calculate the reaction, the heat of reaction. Today, the Commission forgot about that. They just want to make politics. For what? To burn hydrogen, which is the base of the chemical industry. Well, so the base is sulfuric acid, but anyway, you need hydrogen massively in the chemical industry. So burning hydrogen is crazy, nonsense, and this will not happen in a global market, because you are right what you say. If we are in a global market where we have no subsidies like in Soviet Union, then we drop. Because the Commission cannot continue to spend billions on something that the rest of the world is smiling. Thank you very much for the attention. I give you my email address. If you want to know more about what I'm just saying in a few minutes, with all the detail, my wife is there with some books. The Hydrogen Illusion. I published it immediately after Mrs. von der Leyen said that she wanted to develop the hydrogen, because I knew the story, I was working in that. And my last book is Energy Insecurity. I'm very proud, I'm proud of the subtitle. The organized destruction of the EU competitiveness. I'm proud because Mr. Draghi, 1 year after I published my book, say exactly the same thing. We have destroyed our competitiveness because of the price of energy. Thank you very much.